সারা বাংলাদেশ গরমে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ হাঁসফাঁস করছে, শরবত পান করছে। মানুষ রাতে ঘুমাতে পারছে না। হিট অফিসারের বুশরার কাছে মেসেজ পাঠিয়ে জ্বালাতন করছে। ক্যানট স্লিপ এট নাইট। আমাকে অনেকে মেসেজ করছে যে আপু আমি রাত্রে ঘুমাতে পারছি না, আমি কি করব। স্পিকিং পার্টনারের সাথে হোক আর লাইভ পার্টনারের সাথে হোক, মাঝে মাঝে আমাদেরকে তীব্র গরমের এই ব্যাপারগুলো ইংরেজিতে বর্ণনা করতে হয়। তাই আমি আজ আপনাদেরকে শেখাবো এ বিষয়ক কিছু মজার মজার ইংরেজি। আমার খুব গরম লাগছে বা আমি গরমে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, এটা বলার জন্য আছে শত শত এক্সপ্রেশন। যেমন I am melting. Who am I kidding? I'm melting! I am roasting. Ugh, it's so hot. I'm just roasting. I am broiling অথবা boiling. I am wilting. গাছের পাতার মতো নেতিয়ে পড়ছি। আমি খুব বেশি ঘামছি, এটা বোঝাতে বলতে পারেন I am sweating profusely. With a backpack on, and I was like nervous, and I'm sweating profusely. I am sweating buckets. So the first night I turn the heat on, I wake up in the middle of the night and I'm like just sweating buckets. I'm like, this is weird. অথবা I am sweating like a pig. Yes! It's snack time! Oh, I'm sweating like a pig! পিগ বা শূকর কি অনেক ঘামে? আমি কখনো দেখিনি। তীব্র গরম বোঝানোর জন্য অসংখ্য ফ্রেজ আছে। এগুলোর আগে ইট ইজ বসিয়ে দিলে কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে যাবে। যেমন scorching hot, blazing hot, boiling hot, broiling hot, uncomfortably hot, really hot. একটু ভিন্ন স্ট্রাকচারে বলতে পারেন the sweltering heat of summer, a sweltering day in May, on a sweltering summer afternoon. In 1970, this member of the Queen's Guard fainted in the sweltering heat during the Queen's birthday parade. In the searing heat of April. In the sun, in the May searing heat of New York. এছাড়াও বলতে পারেন it's scorching today, it's boiling today, it's burning today. হিট ওয়েভ কথাটা ব্যবহার করতে চাইলে ঢাকা is sizzling in a heat wave অথবা a heat wave is sweeping over Dhaka. This is September, late September, an unusual heat wave rolled in. Now let's look at some idioms. Dog days of summer. গ্রীষ্মের যে সময়টায় সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। Many people drink sugarcane juice during the dog days of summer. So they called this hot time of year the dog days. The weather is hot as heat. The weather is as hot as hell. Issa need a new job. I hope this season Issa get a new job. It is hot. It's hell in here. The weather is as hot as an oven. The weather is hotter than Hades. Yeah, it is hot as Hades in my room right now. Even though it just rained, you think it would be cooler. It's still so hot. So I'm gonna go. It's so hot you can fry an egg on the sidewalk. এত গরম পড়েছে যে আপনি ফুটপাতে ডিম ভাজি করে খেতে পারবেন। Can you really fry an egg on the sidewalk? Yes, in many places you can really fry an egg on the sidewalk when it's hot in the summertime. It does not, however, take that much heat to cook an egg. যাই হোক, অনেক বকবক করলাম, এবার একটু শরবত পান করে নিই। হ্যাঁ, নতুন কিছু শিখে থাকলে একটা কমেন্ট করে জানাবেন অথবা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন।